मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश और विदेश में रहने वाले हम भारत के लोग उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि उपनिवेश के विधि विधान से मुक्त हुई और हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्यों का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को कृतज्ञ देशवासियों ने उत्साहपूर्वक उनकी 150वीं जयंती मनाई। उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर से जुड़े स्मरण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता का ताना बाना हमारे पूर्वजों ने बुना था। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाया जा रहा है। भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जन मन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में वंदे मातरम येनवम अर्थात हम वंदे मातरम बोले इस गीत की रचना करके वंदे मातरम की भावना को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इस गीत के अनुवाद लोकप्रिय हुए। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम हमारे राष्ट्र वंदना का स्वर है। आज से 2 दिन पहले यानी 23 जनवरी को देशवासियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 2021 से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देशवासी विशेषकर युवा उनकी अदम्य देशभक्ति से प्रेरणा प्राप्त करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद हमारे राष्ट्र गौरव का उद्घोष है। प्यारे देशवासियों, आप सब हमारे जीवंत गणतंत्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। हमारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान देशवासियों की आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे अन्नदाता किसान देशवासियों के लिए पोषण सामग्री उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की कर्मठ और प्रतिभाशाली महिलाएं अनेक क्षेत्रों में नई प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे सेवाधर्मी डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मी देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। हमारे निष्ठावान सफाई मित्र देश को स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रबुद्ध शिक्षक भावी पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। हमारे विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर देश के विकास को नई दिशाएं देते हैं। हमारे मेहनती श्रमिक भाई बहन राष्ट्र का नवनिर्माण करते हैं।
हमारे होनहार युवा और बच्चे अपनी प्रतिभा और योगदान से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति हमारा विश्वास मजबूत करते हैं। हमारे प्रतिभाशाली कलाकार, शिल्पकार और साहित्यकार हमारी समृद्ध परंपराओं को आधुनिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अनेक क्षेत्र के विशेषज्ञ देश के बहुआयामी विकास को दिशा दे रहे हैं। हमारे ऊर्जावान उद्यमी देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति और संस्थान अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश का संचार कर रहे हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्तव्यपरायण लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप कल्याण एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार सभी जागरूक एवं संवेदनशील नागरिक हमारे गणतंत्र की प्रगति यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गणतंत्र को सशक्त बनाने के प्रयासों में कार्यरत सभी देशवासियों की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। प्रवासी भारतीयों हमारे गणतंत्र की छवि को विश्व पटल पर गौरव प्रदान करते हैं। मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। प्यारे देशवासियों, आज के दिन यानी 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए हमारे वयस्क नागरिकों उत्साहपूर्वक मतदान करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनैतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। हमारे मतदाता बाबा साहेब की सोच के अनुरूप अपनी राजनैतिक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे गणतंत्र का एक शक्तिशाली आयाम है। महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें महिलाओं के खाते लगभग 56% है। हमारी बहनें और बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही है। 10 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं। महिलाएं खेत खलिहानों से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपनी प्रभावी पहचान बना रहे हैं। खेल कूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में भारत की बेटियों ने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप और उसके बाद ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है। पिछले ही वर्ष चेस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत की ही 2 बेटियों के बीच खेला गया। ये उदाहरण खेल जगत में हमारी बेटियों के वर्चस्व का प्रमाण है। ऐसी बेटियों पर देशवासियों को गर्व है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 40% है। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने वाले नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी। विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनके बढ़ते हुए योगदान से हमारा देश महिला पुरुष समानता पर आधारित समावेशी गणतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। समावेशी सोच के साथ वंचित वर्गों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाओं को कार्य रूप दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 नवंबर को देशवासियों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 5वां जनजातीय गौरव दिवस मनाया तथा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए गए उत्सव संपन्न हुए।
आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों में नेतृत्व क्षमता को निखारा गया। विगत वर्षों में सरकार ने जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास से देशवासियों का परिचय कराने के लिए संग्रहालय के निर्माण सहित अनेक कदम उठाए। उनके कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग की जा चुकी है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में लगभग 1,40,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा अनेक विद्यार्थी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के ऐसे अभियान जनजातीय समुदाय की विरासत और विकास का समन्वय कर रहे हैं। धत्यावा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा पीएम जनमन योजना के द्वारा पीपीटीजी समुदाय सहित सभी जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण हुआ है। हमारे अन्नदाता किसान हमारे समाज के तथा अर्थव्यवस्था के मेरुदंड है। किसानों के परिश्रमी पीढ़ियों ने हमारे देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया है। किसानों के परिश्रम के बल पर ही हम कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात कर पा रहे हैं। अनेक किसानों में सफलता के अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। किसान भाई बहनों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले, रियायती ब्याज पर ऋण मिले, प्रभावी बीमा सुरक्षा मिले, खेती के लिए अच्छे बीज मिले, सिंचाई की सुविधाएं मिले, अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक उपलब्ध हो, उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ा जाए तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इन सभी विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा किसान भाई बहनों के योगदान को आदर दिया जा रहा है तथा उनके प्रयासों को संबल प्रदान किया जा रहा है। दशकों से गरीबी के साथ जूझ रहे करोड़ों देशवासियों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर लाया गया है। साथ ही ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि वे पुनः गरीबी से पीड़ित ना होने पाए। अंत्योदय की संवेदना को कार्य रूप देने वाले विश्व की सबसे बड़ी योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना इस सोच पर आधारित है कि 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे। इस योजना से लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को सहायता मिल रही है। गरीब परिवारों के लिए बिजली, पानी तथा शौचालय की सुविधा से युक्त 4 करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण करके उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा आगे बढ़ने का आधार प्रदान किया गया है। गरीबों के कल्याण के हित में किए गए ऐसे प्रयास महात्मा गांधी के सर्वोदय के आदर्श को कार्य रूप देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है। गर्व की बात है कि हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा है। हमारे युवा उद्यमी, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल्स देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं तथा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे युवा स्वरोजगार की सफलता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे युवा ही हमारे राष्ट्र की विकास यात्रा के ध्वजवाहक है। मेरा युवा भारत या माई भारत टेक्नोलॉजी की सहायता से संचालित एक अनुभव आधारित शिक्षा व्यवस्था है। ये युवाओं को नेतृत्व और कौशल विकास सहित कई क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ जोड़ती है। हमारे देश में स्टार्टअप की प्रभावशाली सफलता का प्रमुख श्रेय हमारे युवा उद्यमियों को जाता है। युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं पर केंद्रित नीतियों और कार्यक्रम के बल पर देश के विकास को गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की प्रमुख भूमिका रहेगी। प्यारे देशवासियों, भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व पटल पर अनिश्चितता के बावजूद भारत में निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। हम निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में निवेश करके हम अपने आर्थिक संरचना का उच्च स्तर पर पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आर्थिक नियति के निर्माण की यात्रा में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी हमारे मूल मंत्र हैं। स्वाधीनता के बाद देश के आर्थिक एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी को लागू करने से वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था स्थापित हुई है। जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के हाल ही के निर्णय से हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक शक्ति मिलेगी। श्रम सुधार के क्षेत्र में 4 लेबर कोड्स जारी किए गए हैं। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन लाभान्वित होंगे तथा उद्यमों के विकास को भी गति मिलेगी। प्यारे देशवासियों, प्राचीन काल से ही पूरी मानवता हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा आध्यात्मिक परंपरा से लाभान्वित होती रही है। आयुर्वेद, योग तथा प्राणायाम को विश्व समुदाय ने सराहा है, अपनाया है। अनेक महान विभूतियों ने हमारे आध्यात्मिक एवं सामाजिक एकता की धारा को अविरल प्रवाह दिया है। केरल में जन्मे महान कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक विभूति श्री नारायण गुरु के अनुसार उस स्थान को आदर्श माना जाता है जहां जाति और पंथ के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग बंधुत्व के साथ रहते हैं। मैं श्री नारायण गुरु के इस विचार को उनकी भाषा में दोहराने का प्रयास करती हूँ। जाति भेदम मोतो देशम एदुम इल्ला देशर बरुम सौद रत्तेन्न बाडुन्न मातृ का स्थानो मानित। ये गर्व की बात है कि आज का भारत नए आत्मविश्वास के साथ अपने गौरवशाली परंपराओं के प्रति सचेत होकर आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारी आध्यात्मिक परंपरा के पवित्र स्थलों को जन चेतना के साथ जोड़ा गया है। नियत अवधि में गुलामी की मानसिकता के अवशोष से मुक्त होने का समयबद्ध संकल्प किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, साहित्य तथा कला की महान विरासत उपलब्ध है। ये गर्व की बात है कि ज्ञान भारतम मिशन जैसे प्रयासों से भारतीय परंपरा में उपलब्ध रचनात्मकता को संरक्षित और प्रसारित किया जा रहा है। ये मिशन भारत की लाखों अमूल्य पांडुलिपियों में संचित विरासत को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ाएगा। भारतीय भाषाओं तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को प्राथमिकता देकर हम आत्मनिर्भरता के प्रयासों को सांस्कृतिक आधार प्रदान कर रहे हैं। भारत का संविधान अब 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। संविधान को भारतीय भाषाओं में पढ़ने और समझने से देशवासियों में संवैधानिक राष्ट्रीयता का प्रसार होगा तथा आत्मगौरव की भावना मजबूत होगी। सरकार और जनसामान्य के बीच की दूरी को निरंतर कम किया जा रहा है। आपसी विश्वास पर आधारित सुशासन पर बल दिया जा रहा है। अनेक अनावश्यक नियमों को निरस्त किया गया है। कई कंप्लायंस को समाप्त किया गया है तथा जनता के हित में व्यवस्थाओं को सरल बनाया गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभार्थियों को सुविधाओं के साथ सीधे जोड़ा जा रहा है। रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्यों के साथ ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले दशक के दौरान राष्ट्रीय लक्ष्यों को जन भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। गांव-गांव में, नगर-नगर में स्थानीय संस्थाओं को प्रगतिशील बदलाव का माध्यम बनाया गया है। विकसित भारत का निर्माण सभी देशवासियों की साझा जिम्मेदारी है। समाज में असीम शक्ति होते हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समाज का सक्रिय समर्थन मिलने से क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देशवासियों ने डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया है। आज विश्व के आधे से अधिक डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। छोटी से छोटी दुकान में सामान खरीदने से लेकर ऑटो रिक्शा का किराया देने तक डिजिटल भुगतान का उपयोग विश्व समुदाय के लिए
प्रभावशाली उदाहरण बन गया है। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी देशवासी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक के अनेक ठिकानों को ध्वस्त किया गया तथा बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली। सियाचिन बेस कैंप पहुंचकर मैंने बहादुर सैनिकों को अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर और उत्साहित देखा। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों सुखोई और राफेल में उड़ान भरने का अवसर भी मुझे मिला। मैं वायुसेना के युद्ध कौशल से अवगत हुई। मैंने भारतीय नौसेना के स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पथ INS विक्रांत की असाधारण क्षमताओं को देखा। मैं नौसेना की पनडुब्बी INS वाक्सीर में समुद्रों की गहराई तक गई। थल सेना, वायुसेना और नौसेना की शक्ति के आधार पर हमारी सुरक्षा क्षमता पर देशवासियों को पूरा भरोसा है। प्यारे देशवासियों, पर्यावरण संरक्षण आज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि पर्यावरण से जुड़े अनेक क्षेत्रों में भारत ने विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है। प्रकृति के साथ समन्वित जीवन शैली भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रही है। यही जीवन शैली विश्व समुदाय को दिए गए हमारे संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ का आधार है। हम ऐसे प्रयास करें जिनसे भावी पीढ़ियों के लिए धरती माता के अनमोल संसाधन उपलब्ध रह सके। हमारी परंपरा में समस्त सृष्टि में शांति के बने रहने की प्रार्थना की जाती रही है। पूरी विश्व में शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित होने से ही मानवता का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त अशांति के वातावरण में भारत द्वारा विश्व शांति का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। प्यारे देशवासियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत भूमि के निवासी हैं। हमारी जननी जन्मभूमि के लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठिकाई माथा, अर्थात हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। मैं मानती हूँ कि गणतंत्र दिवस देशभक्ति की इस प्रबल भावना को और भी सुदृढ़ करने के संकल्प का अवसर है। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करते हुए अपने गणतंत्र को और भी गौरवशाली बनाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपका जीवन सुख, शांति, सुरक्षा और सौहार्द से परिपूर्ण रहेगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। My dear fellow citizens, Namaskar. We, the people of India, at home and overseas, are going to celebrate Republic Day with fervor. I extend my heartfelt greetings to all of you on this national festival. The auspicious occasion of Republic Day gives us an opportunity to reflect on the status and direction of our country in the past, present and future. The force of our freedom movement changed the status of our country on 15th August 1947. India became independent. We became the architect of our own national destiny. Since 26 January 1950, we have been propelling our republic towards our constitutional ideals. On that day, our constitution was fully enforced. Bharat, the birthplace of democracy, was unshackled from the dominion system, and our democratic republic came into existence. Our constitution is the
foundational document of the largest republic in world history. The ideals of justice, liberty, equality, and fraternity enshrined in our Constitution define our republic. The framers of the Constitution provided a strong bedrock for the spirit of nationalism and the unity of the country through constitutional provisions. Lauh Purush Sardar Vallabhbhai Patel unified our nation. Last year, on 31st October, a grateful nation enthusiastically celebrated his 115th birth anniversary. Commemorative events related to his 150th Jayanti are being celebrated. These celebrations strengthen the spirit of national unity and pride among the people. From north to south and from east to west, the fabric of our ancient cultural unity was woven by our ancestors. Every effort to promote this spirit of oneness is highly commendable. Since 7th November last year, celebrations marking 150 years of the composition of our national song Vande Mataram are also being organized. This song, which is a prayer to the divine form of Bharat Mata, instills patriotism in every Indian. The great nationalist poet Subramanya Bharati composed the song Vande Mataram Yenvam in the Tamil language, meaning let us chant Vande Mataram, and connected the masses on an even larger scale with the spirit of Vande Mataram. Translations of this song in other Indian language also became popular. Sri Aurobindo translated this song into English. Vande Mataram, composed by the Venerable Bankim Chandra Chattopadhyay, is our lyrical national prayer. 2 days ago, on 23rd January, the nation paid its respectful tributes to Netaji Subhash Chandra Bose on his birth anniversary. Since 2021, Netaji's Jayanti is celebrated as Parakrama Divas, so that the people, especially the youth, can draw inspiration from his indomitable patriotism. Netaji's slogan, Jai Hind, is the declaration of our national pride. Dear fellow citizens, all of you are strengthening our vibrant republic. The valiant soldiers of our 3 armed forces are always vigilant in the defense of our motherland. Our dedicated personnel in the police and in the central armed police forces are continuously and diligently working for the internal security of the people. Our farmers toil hard to produce food for the people. The path-breaking and talented women of our country are setting new benchmarks in many fields. Our accomplished doctors, nurses, and all healthcare workers are dedicated to taking care of the health of the people. Our committed sanitation workers play a major role in maintaining cleanliness in our country. Our enlightened teachers are shaping future generations. Our world-class scientists and engineers are giving new direction to the country's development. Our industrious workers are rebuilding the nation. With their talent and contributions, our promising youth and children strengthen our faith in the great future of our country. Our talented artists, craftspersons, and writers are giving modern expression to our rich traditions. Experts from various fields are guiding the multifaceted development of the country. Our energetic entrepreneurs are contributing immensely towards making the country developed and self-reliant. Individuals and institutions serving society selflessly are illuminating the lives of countless people with their work.
All the people working in the government and the non-government sectors discharging their duties sincerely and efficiently are contributing to nation building. People's representatives committed to public service are helping achieve welfare and development goals in line with popular aspirations. Thus, all enlightened and sensitive citizens are advancing the progress of our republic. I wholeheartedly appreciate all fellow citizens who are working to strengthen our republic. Overseas Indians bring glory to the image of our republic on the global stage. I convey my special appreciation to them. Dear fellow citizens, today, the 25th of January is celebrated as National Voters' Day in our country. Our adult citizens enthusiastically cast their votes to elect their representatives. Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar believed that the exercise of the right to vote leads to political education. Our voters, in line with Baba Saheb's vision, are demonstrating their political awareness. The increasing participation on women in voting adds a powerful dimension to our republic. The active and empowered participation of women is extremely important for the development of the country. National efforts towards their health, education, safety and economic empowerment have increased women's participation in many areas. The Beti Bachao Beti Padhao campaign has encouraged the education of girls. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 57 crore bank accounts have been opened so far. Nearly 56% of these accounts belong to women. Our women are breaking traditional stereotypes and forging ahead. They are actively contributing to the overall development of the country. More than 10 crore women associated with self-help groups are redefining the process of development. Women are making their mark in every field, from agriculture to space, from self-employment to the armed forces. In the field of sports, our daughters have set new benchmarks globally. Last year, in November, the Daughters of India scripted a golden chapter in sporting history by winning the ICC Women's Cricket World Cup and subsequently the Blind Women's T20 World Cup. Last year, the final match of the Chess World Cup was played between two Indian women. These examples are testament to the dominance of India's daughters in the world of sports. The people of the country are proud of them. The number of women representatives in Panchayat Raj institutions is nearly 46%. The Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, which seeks to take political empowerment of women to greater heights, will provide unprecedented strength to the idea of women-led development. The role of Nari Shakti will be crucial in the making of Viksit Bharat. With increasing contribution by women, our country will set an example of an inclusive republic based on gender equality. With an inclusive approach, many schemes are being implemented for the welfare and development of the underprivileged segments. Last year, on 15th November, the people of our country celebrated the 5th Janajatiya Gaurav Divas on the birth anniversary of Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda, and that marks the culmination of the celebrations held to commemorate the 150th Jayanti of Bhagwan Birsa Munda. Through the Adi Karma Yogi campaign, the leadership potential of the people of the tribal community has been nurtured. In recent years, the government has taken many steps, including the construction of museums, to introduce the glorious history of the tribal community to the people of the country.
Their welfare and development are given high priority under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. More than 6 crore screenings have been conducted so far. Nearly 140,000 students are receiving education in Eklavya Model Residential Schools, and many students have performed exceptionally well in competitive examinations. Such campaigns in health and education are working to bring harmony between the traditions and modern development among the tribal communities. The Dharti Abba Janajatiya Grama Utkarsh Abhiyan and the PM Janaman Yojana have empowered all tribal communities, including PBTG communities. Our Annadata farmers are the backbone of our society and economy. Generations of hard-working farmers have made our country self-reliant in food grains. It is due to the hard work of our farmers that we are able to export agricultural products. Many farmers have presented highly impressive examples of success. Priority is being given to ensuring that our farmers receive fair prices for their produce, access to loans at lower interest rates, effective insurance coverage, good quality seeds, irrigation facilities, fertilizer for increased production, access to modern agricultural practices, and encouragement for organic farming. The PM Kisan Samman Nidhi is honoring the contribution of our farmers and strengthening their efforts. Millions of our people who have been struggling with poverty for decades have been lifted above the poverty line. Efforts are also being made to ensure that they do not fall back into the poverty trap. The world's largest scheme of its kind, embodying the spirit of Antyodaya, the PM Garib Kalyan Anna Yojana is based on the idea that no one should go hungry in our country of over 140 crore people. This scheme is providing succor to nearly 81 crore beneficiaries by constructing more than 4 crore Poka houses equipped with electricity, water and toilet facilities for poor families. They have been provided with a foundation for living a dignified life and making further progress. Such efforts for the welfare of the poor give concrete shape to Mahatma Gandhi's ideal of Sarvodaya. Our country has the world's largest young population. What gives us special pride is that our youth possess immense talent. Our young entrepreneurs, sports persons, scientists and professionals are infusing new energy into the country and making their mark on the global stage. Today, a large number of our young people are presenting impressive instances of success through self-employment. Our youth are the flag bearers of our nation's development journey. Mera Yuva Bharat or My Bharat provides a technology-driven experiential learning mechanism to connect young citizens with opportunities in several areas, including leadership and skill development. The impressive success demonstrated by startups in our country is mainly driven by our young entrepreneurs. The country's development will gain momentum through policies and programs focused on the aspiration of the younger generation. I am confident that the power of youth will play a leading role in the making of Viksit Bharat by 2047. Dear fellow citizens, India is the world's fastest growing major economy. Despite global uncertainties, India is recording continuous economic growth. We are moving towards achieving our goals of becoming the world's third largest economy in the near future.
By investing in the creation of world-class infrastructure, we are rebuilding our economic strength at a much larger scale. In this journey of shaping our economic destiny, Atmanirbharata and Swadeshi are our guiding principles. The most important decision for the economic integration of the country after independence, the implementation of GST, has established the system of one nation, one market. The recent decisions to make the GST system even more effective will further strengthen our economy. 4 labor codes have been issued in the field of labor reforms. These will benefit our workers and will also accelerate the development of enterprises. Dear fellow citizens, since ancient times, humanity has benefited from our civilization, culture, and spiritual traditions. Ayurveda, yoga, and pranayama have been appreciated and adopted by the global community. Many great personalities have continuously enriched the stream of our spiritual and social unity. Sri Narayana Guru, the great poet, social reformer, and spiritual icon born in Kerala, had said that an ideal place is one where all people live with the spirit of fraternity, free from discrimination based on caste and creed. I will try to express this thought of Sri Narayana Guru in his own words. Jati Vedam moto desam eddum illa desarbarum sod rattenno badunno matruka sthano manito. It is a matter of pride that today's India is moving forward with new self-confidence, conscious of its glorious tradition. In recent years, sacred sites related to our spiritual tradition have been reconnected with the people's consciousness. It has been resolved to eradicate the vestiges of colonial mindset in a time-bound manner. The tradition of Indian knowledge has a great legacy in the field of philosophy, medicine, astronomy, mathematics, literature, and art. It is a matter of pride that efforts like the Gyan Bharatam mission are preserving and disseminating the creativity available in the Indian tradition. This mission will carry forward the heritage accumulated in lakhs of invaluable manuscripts of India in modern context. By giving emphasis to Indian languages and the tradition of Indian knowledge, we are providing a cultural foundation to our pursuit of self-reliance. The Constitution of India is now available in all the Indian languages, included in the 8th schedule. Reading and understanding the Constitution in Indian languages will spread constitutional nationalism among the people and strengthen their sense of pride. The gap between the government and the general public is being continuously reduced. Emphasis is being placed on good governance based on mutual trust. Many unnecessary rules have been repealed, several compliance requirements have been eliminated, and systems have been simplified to help the people. Beneficiaries are being directly connected to facilities through technology. Ease of living is being emphasized with the goal of improving everyday life. Efforts have been made to achieve national goals through public participation over the past decade. Important national campaigns have been transformed into mass movements. Local institutions in every village and city have been made instruments of ushering in progressive change. Building Viksit Bharat is the shared responsibility of all citizens. Society has immense power. Revolutionary changes occur when the efforts made by the government receive active support from society.
For example, our people have adopted the digital payment system on a massive scale. Today, more than half of the world's digital transactions take place in India. From buying goods at the smallest shop to paying for an auto rickshaw ride, the use of digital payments has become an impressive example for the global community. I hope that all citizens will actively participate in achieving other national goals in a similar manner. Dear fellow citizens, last year our country launched precision strikes against terror infrastructure through Operation Sindoor. Terror centers were destroyed and many terrorists met their end. Our self-reliance in the field of defense powered the historic success of Operation Sindoor. At the Siachen base camp, I saw our brave soldiers fully prepared and motivated to defend the country even amidst extremely challenging conditions. I also had the opportunity to fly in the Sukhoi and Rafale fighter planes of the Indian Air Force. I saw the combat readiness of the Air Force. I witnessed the extraordinary capabilities of the Indian Navy's indigenously built aircraft carrier INS Vikrant. I also studied in the submarine INS Bagsir based on the strength of the Army, Air Force and Navy. People have complete trust in our defense preparedness. My dear fellow citizens, protection of the environment is a high priority today. I am proud that India has steered the global community in many areas related to the environment. A lifestyle in harmony with nature has been a part of India's cultural tradition. This lifestyle is the basis of our message to the global community. Lifestyle for environment or life. Let us make efforts to ensure that Mother Earth's precious resources remain available for future generations. In our tradition, we have been offering prayers for peace to prevail in the entire universe. The future of humanity can remain secure only if there is peace in the whole world. In an atmosphere marked by conflict in many parts of the world, India is spreading the message of world peace. Dear fellow citizens, it is our great fortune to be living in Bharat Bhumi. Regarding our Matrubhumi, Kavi Guru Rabindranath Tagore has said, "O amar desher mati, tomar pore tekai matha." It means, "O sacred soil of my country, I bow my head at your feet." I believe that Republic Day is an opportunity to further strengthen this strong feeling of patriotism. Let us all work together with the spirit of nation first and make our republic even more glorious. Once again, I extend my hearty greetings to all of you on Republic Day. I firmly believe that your life will be filled with happiness, peace, security and harmony. I wish you all a very bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
मेरे प्यारे देशवासियों పౌరులందరికీ నమస్కారం. దేశ విదేశాల్లో గల భారత పౌరులమైన మనమంతా గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఆనందోత్సాహాలతో నిర్వహించుకోబోతున్నాం. ఈ జాతీయ పర్వదిన నేపథ్యంలో ముందుగా మీకందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. గణతంత్ర దినోత్సవం అనే ఈ శుభ సందర్భం భూత భవిష్యత్ వర్తమానాల్లో దేశం స్థితిగతుల సంగ్రాహవలోకనానికి అవకాశమిస్తుంది. బలమైన మన స్వాతంత్ర పోరాటంతో 1947 ఆగస్టు 15న మన దేశ భవిష్యత్తు మలుపు తిరిగింది. భారత స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించడంతో మన జాతి భవితకు మనమే రూపకర్తలమయ్యాం. అనంతరం 1950 జనవరి 20వ తేదీ నుంచి మన గణతంత్రాన్ని మన రాజ్యాంగ ఆదర్శాల దిశగా నడిపిస్తున్నాం. ఆ రోజున మన రాజ్యాంగం పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్యానికి పుట్టినిల్లైన భారత్ వలస పాలన సంకెళ్ల నుంచి విముక్తం కావడంతో మన ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రం ఆవిర్భవించింది. ప్రపంచ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద గణతంత్ర దేశానికి మూలపత్రం మన రాజ్యాంగం. ఇందులో పొందుపరిచిన న్యాయం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం వంటి ఆదర్శాలు మన గణతంత్రాన్ని నిర్వచిస్తాయి. మన రాజ్యాంగ రూపకర్తలు రాజ్యాంగ నిబంధనల ద్వారా జాతీయ ఐక్యతా స్ఫూర్తికి, దేశ ఐక్యతకు పటిష్టమైన పునాది వేశారు. ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మన దేశాన్ని ఏకీకృతం చేశారు. ఆయన 150వ జయంతి వేడుకతో పాటు వివిధ సంస్మరణ కార్యక్రమాలను 2025 అక్టోబర్ 31న దేశమంతటా పౌరులు ఆనందోత్సాహాలతో నిర్వహించారు. ప్రజలలో జాతీయ సమైక్యత, ప్రతిష్టలను ఈ వేడుకలు మరింత బలోపేతం చేశాయి. మన పూర్వీకులు ప్రాచీన సాంస్కృతిక కలబోతతో దేశం నలుచెరుగుల ఐక్యతను అల్లారు. ఈ ఐక్యతా స్ఫూర్తిని ప్రోత్సహించే ప్రతి ప్రయత్నం అత్యంత ప్రశంసనీయమే. మన జాతీయ గేయం వందే మాత్రం కూడా 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న నేపథ్యంలో నిరుడు నవంబర్ 7వ తేదీ నుంచి వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. భరతమాత దివ్య సుందర మూర్తిని ప్రస్తుతించే ఈ ప్రార్థనా గీతం ప్రతి భారతీయుడిలో దేశభక్తిని నింపుతుంది. ప్రసిద్ధ జాతీయవాద కవి సుబ్రహ్మణ్య భారతి తమిళ భాషలో రాసిన ఓ గీతంలో వందే మాత్రం ఎన్బోయ్ అని ప్రబోధించారు. మనమంతా వందే మాత్రం అందాం అని దీనికి అర్థం. ఆయన రచించిన ఈ గీతం వందే మాత్రం స్ఫూర్తితో ప్రజలను మరింతగా అనుసంధానించింది. ఇతర భారతీయ భాషల్లోనూ ఈ గీతాన్ని అనువదించగా విశేష ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ గీతాన్ని శ్రీ అరబిందో ఆంగ్లంలోకి అనువదించారు. గౌరవనీయులైన బంకించంద్ర చటోపాధ్యాయ రచించిన వందే మాతరం మన గేయాత్మక జాతీయ ప్రార్థన. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్భంగా 2 రోజుల కిందట జనవరి 23న దేశం ఆయనకు వినమ్ర నివాళి అర్పించింది. నేతాజీ అకుంఠిత దేశభక్తి నుంచి దేశవాసులు, ముఖ్యంగా యువతరం స్ఫూర్తి పొందాలనే ధ్యేయంతో ఆయన జయంతిని 2021 నుంచి పరాక్రమ దినోత్సవంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. నేతాజీ ఇచ్చిన జై హింద్ నినాదం మన జాతీయ ప్రతిష్టకు ప్రతీక. ప్రియమైన దేశ పౌరులారా, బలమైన మన గణతంత్రాన్ని మీరందరూ మరింత శక్తిమంతం చేస్తున్నారు. మన త్రివిధ సాయుధ దళాల వీర సైనికులు మాతృభూమి రక్షణలో సదా అప్రమత్తంగా ఉంటూ తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ప్రజల దేశ అంతర్గత భద్రతలో మన పోలీసులు, కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాల సిబ్బంది అంకిత భావంతో సేవలందిస్తున్నారు. ఇక మన రైతులు ఆరుగలం కఠోరంగా శ్రమిస్తూ దేశ ప్రజానీకం కోసం ఆహారం అందిస్తున్నారు.
దేశంలోని అనేక మంది మార్గదర్శకులు, ప్రతిభావంతులైన మహిళలు అనేక రంగాల్లో సరికొత్త ప్రమాణాలు నెలకొల్పుతున్నారు. అత్యంత ప్రవీణులైన మన వైద్యులు, నర్సులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సిబ్బంది యావత్తు చిత్తశుద్ధితో ప్రజారోగ్య పరిరక్షణలో తమ వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నారు. నిబద్ధత గల మన పారిశుద్ధ కార్మికులు దేశ పరిశుభ్రత పరిరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్నారు. జ్ఞాన ఖనులైన ఉపాధ్యాయులు భావితరాలను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. మన అంతర్జాతీయ స్థాయి శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లు దేశ ప్రగతిని కొత్త దిశను నిర్దేశిస్తున్నారు. చెమటోడ్చే మన కార్మికులు ప్రతి రంగాన్ని ముందుకు నడుపుతున్నారు. ఉత్సాహం పొంగే యువతరం బాలలు తమ ప్రతిభా నైపుణ్యాలతో దేశ ఉజ్వల భవితపై మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేస్తున్నారు. నిపుణులైన చేతి వృత్తుల వారు, ప్రతిభగల కళాకారులు, రచయితలు మన సుసంపన్న సంప్రదాయాలకు ఆధునిక రూపం ఇస్తున్నారు. దేశ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి వివిధ రంగాల నిపుణులు మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు. శక్తిమంతులైన మన వ్యవస్థాపకులు దేశాన్ని స్వయం సమృద్ధి చేయడానికి అపారంగా శ్రమిస్తున్నారు. నిస్వార్థ సమాజ సేవకులు, సంస్థలు తమ కృషితో అసంఖ్యాక ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు. ప్రభుత్వేతర రంగాల్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరూ నిజాయితీ, సమర్థతలతో తమ విధులను నిర్వర్తిస్తూ దేశ పురోగమనానికి దోహదం చేస్తున్నారు. సేవాబద్ధులైన ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా జనావళి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా సంక్షేమ అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో తోడ్పాటునందిస్తున్నారు. విశాల దృక్పథం కల అవగాహన సంపన్నులైన మన పౌరులందరూ భారత గణతంత్ర పురోగమనానికి సారథ్యం వహిస్తున్నారు. మన గణతంత్ర బలోపేతానికి కృషి చేస్తున్న నా సహ పౌరులందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. విదేశాల్లోని భారతీయులు కూడా ప్రపంచ వేదికపై మన గణతంత్ర ప్రతిష్టను ఇనుమడింపచేస్తున్నారు. వారందరికీ నా ప్రత్యేక ప్రశంసలు. ప్రియమైన పౌరులారా, మన దేశంలో ఏటా జనవరి 25న జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం నిర్వహిస్తాం. వయోజనులు తమ ప్రతినిధులను ఎన్నుకోవడానికి ఉత్సాహంగా ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. ఇది జనావళిలో రాజకీయ చైతన్యానికి నిదర్శనమని బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ విశ్వసించారు. బాబాసాహెబ్ దార్శనికతకు అనుగుణంగా ఓటర్లు కూడా తమ రాజకీయ అవగాహనను చక్కగా చాటుతున్నారు. ఓటింగ్లో మహిళల భాగస్వామ్యం పెరగడం మన గణతంత్రానికి శక్తివంతమైన కోణాన్ని జోడిస్తోంది. దేశాభివృద్ధిలో మహిళల క్రియాశీల సాధికార భాగస్వామ్యం అత్యంత కీలకం. వారి ఆరోగ్యం, విద్య, భద్రత, ఆర్థిక సాధికారత దిశగా జాతీయ స్థాయిలో సాగుతున్న కృషి అనేక రంగాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యాన్ని ఎంతగానో పెంచింది. బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమం బాలికా విద్యను విశేషంగా ప్రోత్సహించింది. ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన కింద ఇప్పటిదాకా 57 కోట్లకు పైగా బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిస్తే వీటిలో దాదాపు 56% మహిళలవే కావడం విశేషం. మన మహిళలు నేడు దుస్సంప్రదాయ అడ్డుగోడలను బద్దలు కొడుతూ ముందడుగు వేస్తున్నారు. దేశ సమగ్రాభివృద్ధికి చురుగ్గా తోడ్పడుతున్నారు. స్వయం సహాయక బృందాలతో ముడిపడిన 10 కోట్ల మందికి పైగా మహిళలు ప్రగతి ప్రక్రియను సరికొత్తగా నిర్వచిస్తున్నారు. వ్యవసాయం నుంచి అంతరిక్షం దాకా, స్వయం ఉపాధి నుంచి సాయుధ దళాల వరకు ప్రతి రంగంలోనూ మహిళలు తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. భారతమాత పుత్రికలు అంతర్జాతీయ క్రీడా రంగంలోనూ కొత్త ప్రమాణాలు సృష్టిస్తున్నారు. గత సంవత్సరం నవంబర్లో ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ కైవసం చేసుకున్నారు. అటుపైన అంధుల మహిళల T20 ప్రపంచ కప్ విజేతలుగా నిలిచి క్రీడా చరిత్రలోనే సువర్ణాధ్యాయం లిఖించారు. నిరుడు చదరంగం ప్రపంచ కప్ అంతిమ సమరం ఇద్దరు భారత మహిళా క్రీడాకారుల మధ్య సాగడం విశేషం. క్రీడా ప్రపంచంలో భరతమాత పుత్రికల ఆధిపత్యానికి ఇవన్నీ ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు. వారిని చూసి దేశ ప్రజలు గర్వంతో ఉప్పొంగుతున్నారు. మన పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో మహిళా ప్రతినిధులు దాదాపు 46% ఉన్నారు. నారీ శక్తివంతన్ అధినియం మహిళల రాజకీయ సాధికారతను ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్లాలని లక్ష్య నిర్దేశం చేసుకుంది.
మహిళల సారథ్యంలో అభివృద్ధి భావనకు ఇది అసాధారణ బలాన్నిస్తుంది. వికసిత భారత సాకారంలో నారీ శక్తి పాత్ర ఎంతో కీలకం. మహిళల భాగస్వామ్యం నానాటికి పెరుగుతూ మన దేశం లింగ సమానత్వ ఆధారిత సార్వజనీన గణతంత్ర దేశానికి సజీవ ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది. అణగారిన వర్గాల సంక్షేమం, అభివృద్ధికి ఉద్దేశించిన అనేక పథకాలు సమ్మిళిత దృక్పథంతో అమలవుతున్నాయి. ధర్తీ ఆబా భగవాన్ బిర్సా ముండా జయంతి సందర్భంగా గత సంవత్సరం నవంబర్ 15న దేశ ప్రజలు 5వ గిరిజన ఆత్మగౌరవ దినోత్సవం నిర్వహించుకున్నారు. భగవాన్ బిర్సా ముండా 150వ జయంతి నేపథ్యంలో నిర్వహించిన వేడుకలు దీనితో సమాప్తమయ్యాయి. గిరిజనంలో నాయకత్వ సామర్థ్యం వికాసం దిశగా ఆది కర్మయోగి కార్యక్రమం ద్వారా కృషి కొనసాగుతోంది. గిరిజన సామాజిక మహోజ్వల చరిత్రను దేశ ప్రజలకు పరిచయం చేసే లక్ష్యంతో ఇటీవలి కాలంలో ప్రభుత్వం మ్యూజియంల నిర్మాణం సహా అనేక చర్యలు తీసుకుంది. వారి సంక్షేమం, అభివృద్ధికి అత్యంత ప్రాధాన్యం లభిస్తోంది. జాతీయ రక్తహీనత నిర్మూలన జాతీయ కార్యక్రమం కింద ఇప్పటిదాకా 6 కోట్ల మందికి పైగా గిరిజనులకు వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఏకలవ్య ఆదర్శ ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో దాదాపు 1,40,000 మంది గిరిజన బాలలు విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నారు. వీరిలో చాలా మంది వివిధ పోటీ పరీక్షల్లో అసాధారణ ప్రతిభ చూపారు. గిరిజన వర్గాల్లో సంప్రదాయాలు, ఆధునిక ప్రగతి మధ్య సమతూకం దిశగా ఆరోగ్య విద్యా రంగాల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అమలవుతున్నాయి. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ధర్తీ ఆబా జనజాతీయ గ్రామ్ ఉత్కర్ష్ అభియాన్, పీఎం జన్మాన్ యోజన కార్యక్రమాలు పీవీడీజీ వర్గాలు సహా అన్ని గిరిజన వర్గాలకు సాధికారతనిచ్చాయి. సమాజానికి, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అన్నదాతలైన మన రైతులే వెన్నుముక వంటివారు. తరతరాల నుంచి నిరంతరం శ్రమిస్తున్న రైతులు ఆహార ధాన్యాల విషయంలో మన దేశాన్ని స్వయం సమృద్ధి చేశారు. వారి కఠోర శ్రమ ఫలితంగానే మనం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను మరింతగా ఎగుమతి చేయగలుగుతున్నాం. చాలా మంది రైతులు అత్యంత స్ఫూర్తిదాయక విజయగాథలను చాటి చెప్పారు. వారు పండించే పంటలకు గిట్టుబాటు ధర లభించేలా చూడడం మనందరి బాధ్యత. తక్కువ వడ్డీతో రుణాలు, ప్రభావశీల బీమా రక్షణ, నాణ్యమైన విత్తన సరఫరా, నీటిపారుదల సౌకర్యాల కల్పనపై ప్రభుత్వం నిశితంగా దృష్టి సారిస్తోంది. దిగుబడి పెంచే ఎరువుల సరఫరా, ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతుల సౌలభ్యం, సేంద్రీయ వ్యవసాయానికి ప్రోత్సాహం వంటి అంశాలలోనూ ఎనలేని ప్రాధాన్యమిస్తోంది. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి మన రైతుల దేశ సేవను గౌరవిస్తూ వారి కృషిని బలోపేతం చేస్తోంది. దేశంలో దశాబ్దాలుగా పేదరికంలో మగ్గుతున్న కోట్లాది ప్రజలు పేదరిక విముక్తులై దారిద్ర్య రేఖను అధిగమించారు. వారు మళ్లీ పేదరికం ఊబిలో కూరుకుపోకుండా ప్రభుత్వం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. దేశంలోని 140 కోట్ల జనాభాలో ఏ ఒక్కరూ ఆకలి బాధితులు కారాదన్న ధ్యేయంతో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పథకమైన పీఎం గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజనను ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. అంత్యోదయ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే ఈ పథకం నేడు దాదాపు 81 కోట్ల మంది ప్రజల ఆకలిని తీరుస్తోంది. పేద కుటుంబాల కోసం విద్యుత్, నీటి సరఫరా, మరుగుదొడ్డి తదితర సౌకర్యాలతో 4 కోట్లకు పైగా పక్కా ఇళ్లను ప్రభుత్వం నిర్మించి ఇచ్చింది. ఈ విధంగా వారికి గౌరవప్రద జీవనం, పురోగమన మార్గం చూపుతూ పునాది వేసింది. పేదల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమాలు మహాత్మా గాంధీ ప్రబోధిత సర్వోదయ ఆదర్శాన్ని సాకారం చేస్తున్నాయి. ప్రపంచంలోనే యువజన సమృద్ధ దేశం భారత్. ఈ యువతరం అపార ప్రతిభకు ప్రతీక కావడం మనకు మరెంతో గర్వకారణం. మన యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, క్రీడాకారులు, శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు దేశానికి సదా నూతనోత్తేజమిస్తూ ప్రపంచ వేదికలపై తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. మన యువత పెద్ద సంఖ్యలో స్వయం ఉపాధితో రాణిస్తూ అద్భుత విజయాలు సాధిస్తున్నారు. దేశ ప్రగతి ప్రయాణానికి పతాకధారులు మన యువతరమే. యువ పౌరులను అనేక రంగాల్లోని అవకాశాలతో సంధానించే వేదిక మేరా యువ భారత్ లేదా మై భారత్. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాధారిత అనుభవపూర్వక అభ్యసన యంత్రాంగం ద్వారా వారిలో నాయకత్వం, నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఇది కృషి చేస్తుంది. మన యువ పారిశ్రామికవేత్తల వల్లే దేశంలోని అంకుర సంస్థలు అనుపమాన విజయాలు సాధిస్తున్నాయి.
యువత ఆకాంక్షలకు ప్రాధాన్యంతో రూపొందే విధానాలు, కార్యక్రమాల ద్వారా దేశాభివృద్ధి వేగం పుంజుకుంటుంది. దేశం 2047 నాటికి వికసిత భారత్గా రూపొందించడంలో యువశక్తి కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నది నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. ప్రియమైన పౌరులారా, భారతదేశం ప్రపంచంలోనే శరవేగంగా పురోగమిస్తున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థ. అంతర్జాతీయంగా అనిశ్చితి చుట్టుముట్టిన మన దేశం నిరంతర ఆర్థిక వృద్ధిని నమోదు చేస్తోంది. అందువల్ల ప్రపంచంలో 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించాలనే లక్ష్యానికి మనం వేగంగా చేరువ అవుతున్నాం. అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో పెట్టుబడుల ద్వారా మన ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని భారీ స్థాయిలో పునర్నిర్మిస్తున్నాం. మన ఆర్థిక భవితను తీర్చిదిద్దే ఈ ప్రస్థానంలో స్వయం సమృద్ధి, స్వదేశీ మంత్రాలే మనకు మార్గదర్శకాలు. స్వాతంత్రం వచ్చాక దేశంలో వస్తుసేవల పన్నును ప్రవేశపెట్టడం ఆర్థిక ఏకీకరణ దిశగా తీసుకున్న అత్యంత కీలక నిర్ణయం. ఒకే దేశం ఒకే మార్కెట్ వ్యవస్థకు ఇది నిర్దిష్ట రూపం ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో జీఎస్టీ వ్యవస్థను మరింత సమర్థంగా రూపుదిద్దడానికి ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయాలు మన ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నాయి. కార్మిక సంస్కరణలో భాగంగా 4 కార్మిక స్మృతులు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇవి మన కార్మికులు ప్రయోజనం చేకూర్చడమే కాకుండా సంస్థల పురోగమన వేగానికి తోడ్పడతాయి. ప్రియమైన పౌరులారా, ప్రాచీన కాలం నుంచి మన నాగరికత, సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాల ద్వారా ప్రపంచ మానవాళి ఎంతో ప్రయోజనం పొందింది. ఆయుర్వేదం, యోగా, ప్రాణాయామం వంటి యావత్ ప్రపంచ ప్రశంసలు అందుకోవడమే కాకుండా అనుసరణీయమయ్యాయి. మన ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక ఐక్యతా స్రవంతిని ఎందరో మహనీయులు నిరంతరం సుసంపన్నం చేస్తూ వచ్చారు. కులమత వివక్షకు అతీతంగా ప్రజలంతా సోదర భావంతో జీవించేదే ఆదర్శప్రాయ సమాజమని కేరళలో జన్మించిన ప్రసిద్ధ కవి, సంఘ సంస్కర్త, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడైన శ్రీ నారాయణ గురు ఉపదేశించారు. ఆ గురువు ప్రబోధాన్ని ఆయన మాటల్లోనే చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. జాతి భేదం, మతద్వేషం ఎదుం ఇల్లాదే సర్వరుం, సోదరత్వేన వాదున్న మాతృక స్థాన మనిత. నేటి భారతదేశం ఇటువంటి అద్భుత సంప్రదాయాలపై చైతన్యంతో, వినూత్న ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తూ ఉండడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఇటీవలి కాలంలో మన ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయ సంబంధిత పుణ్యక్షేత్రాలు ప్రజల హృదయాలతో పునఃసంధానమవుతున్నాయి. వలసవాద మనస్తత్వ అవశేషాలను నిర్దిష్ట వ్యవధిలో వదిలించుకోవాలని దేశం సంకల్పించింది. తత్వ, వైద్య, ఖగోళ, గణిత శాస్త్రాలు సహా సాహిత్య కళా రంగాలలో భారతీయ జ్ఞాన సంప్రదాయానిది సుసంపన్న వారసత్వం. ఈ సంప్రదాయంలోని సౌలభ్య, సృజనాత్మకత సంరక్షణ, ప్రాచుర్య కల్పనలో జ్ఞాన భారతం మిషన్ ద్వారా సాగుతున్న కృషి మనకెంతో గర్వకారణం. లక్షలాది అమూల్య లిఖిత ప్రతులలో నిక్షిప్తమైన జ్ఞాన వారసత్వాన్ని ఈ కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది. ఈ విధంగా భారతీయ భాషలకు, జ్ఞాన సంప్రదాయానికి ప్రాధాన్యంతో స్వావలంబన దిశగా సాంస్కృతిక పునాది వేస్తున్నాం. భారత రాజ్యాంగంలోని 8వ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న భారతీయ భాషలన్నింటిలోనూ రాజ్యాంగం నేడు అందుబాటులో ఉంది. ఆయా భాషల్లో రాజ్యాంగంపై అధ్యయనం, అవగాహన వల్ల ప్రజలలో రాజ్యాంగ జాతీయవాద వ్యాప్తితో పాటు వారిలో సగర్వ భావన పెంపొందిస్తుంది. ప్రభుత్వానికి సాధారణ ప్రజలకు మధ్య అంతరం క్రమేణా అంతరిస్తోంది. పరస్పర విశ్వాసం ప్రాతిపదికగా సుపరిపాలనకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. అనేక అనవసర, కాలం చెల్లిన నిబంధనలు రద్దవగా మరికొన్నింటిని అనుసరించే అవసరం తప్పింది. ప్రజా సౌలభ్యం కల్పిస్తూ వ్యవస్థలు సరళీకృతమయ్యాయి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా లబ్ధిదారులను నేరుగా ప్రయోజనాలతో జోడిస్తున్నాం. దైనందిన జీవనం మెరుగు లక్ష్యంగా జీవన సౌలభ్యం సూత్రానికి ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. గడిచిన దశాబ్ద కాలంలో ప్రజా భాగస్వామ్యంతో జాతీయ లక్ష్యాల సాధనకు ఎంతో కృషి సాగింది. కీలక జాతీయ కార్యక్రమాలు ప్రజా ఉద్యమాలుగా రూపొందాయి. ప్రతి గ్రామ, నగర, స్థానిక పాలన సంస్థలు ప్రగతిశీల మార్పులకు నాంది పలికాయి. వికసిత భారత్ స్వప్నాన్ని సాకారం చేయడం పౌరులందరి ఉమ్మడి కర్తవ్యం. సమాజం అపార శక్తిమంతం కాబట్టి
ప్రభుత్వ కృషికి దాని నుంచి గట్టి మద్దతు లభిస్తే విప్లవాత్మక మార్పులు తథ్యం. ఉదాహరణకు డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థను మన ప్రజానీకం విశేషంగా అనుసరిస్తున్నారు. ప్రపంచ డిజిటల్ లావాదేవీలలో సగానికి పైగా భారత్లో నమోదు కావడం ఇందుకు నిదర్శనం. ఓ చిన్న దుకాణంలో వస్తువు కొనుగోలు నుంచి ఆటో రిక్షాలో ప్రయాణం దాకా డిజిటల్ చెల్లింపు విధానం అంతర్జాతీయ సమాజానికి ఒక అద్భుత ఉదాహరణగా మారింది. ఇది జాతీయ లక్ష్యాల సాధనలోనూ పౌరులు చురుకైన భాగస్వాములు కాగలరని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ప్రియమైన సహ పౌరులారా, మన దేశం నిరుడు ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేసింది. ఉగ్రవాద ప్రధాన స్థావరాలు రాళ్ల గుట్టలుగా మారాయి. అనేక మంది ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. రక్షణ రంగంలో మన స్వావలంబనను ఆపరేషన్ సింధూర్ చారిత్రక విజయంతో నిరూపించింది. సియాచిన్ స్థావరంలో పెను సవాలు విసిరే పరిస్థితుల నడుమ మన దేశ రక్షణకు మన వీర సైనికులు పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉండడం నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను. భారత వైమానిక దళంలోని సుఖోయ్, రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలలో ప్రయాణించే అవకాశం కూడా నాకు లభించింది. వైమానిక దళ పోరాట సంసిద్ధతను అప్పుడు నేరుగా చూశాను. భారత నావికాదళం దేశీయంగా రూపొందించిన విమాన వాహన నౌక INS విక్రాంత్ అసాధారణ సామర్థ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకున్నాను. INS వాఘషి జలాంతర్గామి విన్యాసాలను స్వయంగా వీక్షించాను. సైన్యం, వైమానిక నావికా దళాల శక్తి సామర్థ్యాల వల్లనే దేశ రక్షణ సన్నద్ధతపై ప్రజలు సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ఉన్నారు. నా ప్రియమైన పౌరులారా, పర్యావరణ పరిరక్షణ నేడు అత్యంత ప్రాధాన్యం గల అంశం. దీనికి సంబంధించిన అనేక రంగాల్లో అంతర్జాతీయ సమాజానికి భారత్ మార్గదర్శి కావడంపై నేనెంతో గర్విస్తున్నాను. ప్రకృతితో సామరస్య జీవనం భారతీయ సాంస్కృతిక సంప్రదాయంలో అంతర్భాగం. పర్యావరణం కోసం జీవన శైలి లేదా లైఫ్ పేరిట ప్రపంచానికి మనమిచ్చే సందేశానికి మూలం ఇదే. భూమాత ప్రసాదించే అమూల్య వనరులను భావితరాలకు అందుబాటులో ఉంచడానికి మనమంతా కృషి చేద్దాం. యావత్ విశ్వం శాంతి సామరస్యాలతో వెలసిల్లాలని ప్రార్థించడం మన సంప్రదాయం. ప్రపంచ శాంతి ద్వారా మానవాళి భవిష్యత్తు సురక్షితం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో సంఘర్షణ వాతావరణం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో భారత ప్రపంచ శాంతి సందేశ వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది. ప్రియమైన సహ పౌరులారా, భరత భూమిలో జన్మించడం మనకు దక్కిన గొప్ప అదృష్టం. మాతృభూమి గురించి కవి గురు రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ ఇలా అన్నారు: అమార్ దేశర్ మాటి తోమార్ పోరే తెకాయ్ మాత. అంటే పవిత్రమైన నా దేశపు నేల, నీ పాదాలకు శిరసాభివందనం చేస్తున్నాను అని అర్థం. బలమైన దేశభక్తి భావనను మరింత శక్తిమంతం చేయడానికి గణతంత్ర దినోత్సవం ఒక అవకాశమని నా విశ్వాసం. మనమందరం దేశమే ప్రధానం తారక మంత్రంగా సమిష్టి కృషితో మనదైన గణతంత్రానికి మరింత వైభవం తెద్దాం. మీకందరికీ మరోసారి గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అందరి జీవితాలు ఆనందం, శాంతి, భద్రత, సామరస్యాలతో నిండుగా సాగుతాయని ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను. మీ అందరి భవిష్యత్తు ఉజ్వలమై ప్రకాశించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్.